participants are actually a mixture of port, biosafety agencies, government representatives, industry stakeholders, solution providers, and experts, of course, from all over the world who came together to discuss ways and means to minimize the introduction of invasive aquatic species from ships' biofouling in vulnerable marine ecosystems. Biofouling management is very important, not only because it stops introduction of species from one region to another, but in these days where climate change is such a problem, fuel management has to be considered. So having a clean hull and managing biofouling is really important for the conservation and sustainability of the marine ecosystems worldwide. Para nosotros como Galápagos y la Agencia de Bioseguridad es muy importante la colaboración de organismos internacionales en cuanto al apoyo para el sistema y la prevención de especies invasivas. El conocimiento que nos pueden aportar es muy valioso y así tener más herramientas para poder evitar y prevenir la invasión de otras especies de otras partes del mundo, ¿no?